Да-да-да, ой, что такое? Так, сейчас, секундочку. Как я съел атаки топ русского игроков, топ русских игроков, сказочные твари, где они обитают. Ты про это имеешь в виду? Не забыл, Миш. Я потом посмотрю этот видос. Так. Погнали. Спасибо. It's locked. Good evening. Good evening. Как им, блядь, отдать лекарство? Goodbye, nurse. Ну-ка, ну-ка, Good ща. evening, nurse Hawk. Good evening. А, я понял. Ёп, нихера себе. Да вы чё, ёпить? Угу. Даже так, да? Бля, вот это уже что-то новенькое. Good evening, Dr. Tippett. Doctor. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think... No. We must keep on healing all those poor souls. You've nothing... I am perfectly fine, and I am not too old for this. Goodbye, Dr. Tippett. Is this supposed to be an hospital? A pigsty? Hey! I'll... Miss, please, I feel sick. Get over here now. Опачки. I have this thirst for blood. Опачки, тетка. Нифига ее пригвоздили, прикинь. Да заебал ты. Да иди ты нахер! Ух ты, ёб твою мать! Бля, поимяли мне какие-то бомжи. Так, ладно. Сам виноват, конечно.
Ну потому что я играю, хочу, блядь, добрую концовку сделать, блядь. Я бы сейчас завалил бы пол, блядь, этих бомжей, короче, и прокачал бы себе нереально стату, и все. Не, ну это, блядь, жесть. Состояние района критическое, блядь. Типа уродов до хера. Я просто рука-лицо. Ну я гляну. Обязательно гляну. Шгары, хочу же игруху пройти, блядь. И чтобы это успокоиться. И нахера я сюда пришел, блядь. Мега путь сделал такой огромный. Окей. Блядь, не херня какая-то. Реально, куда я бежал, прикинь, сколько до времени там. Такой путь не кислый я сделал. Да, это по заданию. Ладно. Здорово. Здорово. А, сейчас вурдалаки, да, будут всякое говно. Ну да, я так и знал. Хорош. Держи подачу. Ну ладно, хорош. Я ее уже всю прошел, но бывает.
Я вот нет, я только начал играть, наверное. Вчера начал, сегодня вот второй день. Баш. Ха, блядь, нормально словил. Есть контакт. Так, надо палочку прокачать, выручалочку. Неплохо. Но мне еще до конца игры, как до Китая раком. Здорово, здорово, дружище. Здорово. Как дела? Что вам нужно, она кричит. Но я знаю, я никого не кусаю, я прохожу, как бы это, не убивая мирных жителей. А так я вижу, что там экспы, короче, не хватает. Я по хардкору прохожу. Наоборот, там я читал, когда типа было написано, будете убивать всех, район будет наоборот. Ну, типа, игра легче будет. Что вам нужно? Да я тебя спасти решил. Ты чё, блядь? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. They've lost their minds in the epidemic. You seem to know a lot about them. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm in. I am Shaoshun. Thank you so much for helping. Давай, прощай. Будешь должна мне. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. Блядь, пиздец, что происходит? No. By the look of his clothes, this man's a docker. It's locked, all right. Закрыто. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Really? Точно нельзя, все, ничего не находил. Пойдем к сеструхе на кладбище. Не, крыс мы жрать не будем. Погоди. Ага. Туч. Ну-ка. Хорош. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Укромное местечко найти. I am the resurrection and the life.
He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands, O mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary? Зачем убивать мою Мэри? Зачем оставлять ее в этом холодном, богом забытом месте? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. Рыжий, не пизди лучше. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. Но там вурдалаки рычат, блядь, нормально. Kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. Jonathan, don't. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to... Да, конечно. Учусь каждую ночь. Every night is a news. Don't you see? You're doing the work of our enemies. And so this is why you're here. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so... Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I... What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. А я думаю, она хочет, чтобы я пошел себя там завалил, в церковь зашел. Вампиры же боятся крестов, как вот доктор меня там напугал до усрачки. Где вы, упыри, вурдалаки? Опачки, сандали, тапочки. Во, вот это ништяк. Мне прокачивать-то нечего. Да, 16 уровень, да.
Че черти, блядь. Я вот надо было, я вот тоже лоханулся, а прикиньте, он бы дверь взломал бы, эта дверь была бы открыта. Или не взломал бы. Состояние района критическое. Это же можно же его как-то изменить, правильно? Не все же так херово должно быть здесь. Да ладно, что какие-то упыри, блядь, какие резшие стали. Да ладно. О, а чё у вас так дохера-то стало? Погоди. У вас было-то пару бомжей только. Ладненько. По-мужски так по-мужски. Воу-воу-воу! Пиздец. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? All right. Ага. Ни хрена себе. Третий уровень гипноза нужен. Даже так, да? Ну ладно. А как уровень гипноза качать? And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Хуя себе, чито за Кинг-Конг, блядь. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Слышишь? Ты чё такой, блядь, маленький-то, а? Аскалон. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Ты чё такой большой, реально, блядь, братан? Здорово, Шок. Я-то видел, да, здоровяка-то, блядь. Такая, блядь, машина, нахуй, дур. О. Нормально, нормально. Я не загондонили.
У меня, блядь, святой водой какой-то охуячил. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. А, это силой веры он так уебал, нихера себе. Красавчик. Свались нахер. А, ёп. Слышь, блядь, хорош, ёпки. Угомонись, а. Ну, само собой, не по попе же шлепать. Не, меня там один Кинг-Конг порадовал, надо мужчин сломать. Буксует много. Пришел, что-то на пальцы крутит, вертит. Думаю, в 2 раза больше меня. Бабахна. Зубы на бордюрно. А кто-то стучал, блядь. О-о-о, полегче, ёпки, пацаны. Ого! Иди нахер! Ты чё, блядь, глазастая херня на? Иди отсюда, ёпки. Чё, бицуху нарастил? Давай на. Забудкал просто, блядь. Сучонка. Где там вот этот? На, сходу, ёптить, прям. А не, ну видишь, так. У него заточка была, блядь, шок. У него заточка была. У него пальцы, блядь, он может проткнуть. Да не стучи в дверь-то, блядь, нет никого. Или есть кто? Look lively! Не понял. Опачка, что там? За секретик. It's locked, all right. Как заперто-то? Как эти двери открывать?
Блять, бок болит, пиздец, заебало. Yes? Димон, ну скачай с торрента. What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. Она, наверное, уже есть как бы там. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. Ему плохо около церкви. Да вообще должно это... Don't know. Я не знаю. Vampire. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish The church is... You seem to me a good soul, Vicar. There are no secrets from God, my son. I've worked... Your eyes burn with rage. Very well, priest. As you seem. Open your heart, my son. Tell... She was... You seem so troubled. She was... I see. I feel... I have a final question for you, my son. Ask your question. What words would you like to say to your... You have been heard. Не был вариант. Vampire. Вот у меня в названии, в описании есть. There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Нет, на ПК, короче. Игруха на ПКшку. Опять вампиры. Да ёб твою мать, вы достали меня, вурдалаки хреновые, блядь. Я сейчас, ребят, просто пойду очень быстро по сюжетке, реально. Чтобы не затягивать, не бегать. Херней не заниматься. Да, видите, священник. 720, сколько мне за него дают? Так. Завались нахер. Ты чё, блядь, иди сюда на. Надо себе это прокачать. Я никогда забыл же оружие прокачать. Хотел прокачать, только забыл, блядь. И боевые таланты, думаю, надо все-таки прокачивать. Ты чё здесь, блядь?
Ну да, я на максималках играю. Видите, пятна крови. Заброшенный дом. Состояние ранее критическое. Воу. Отойди от меня, убери свои мерзкие руки. Что там происходит? Блять, крысу сожрал. Дверь закрыта. Прикиньте, там за кем-то гонится, короче. Тут кровь, да, вот видите. Давай, заходим. Ух, ёб твою мать, слышь, я не успел спасти, прикиньте. На отмашечку, блядь. Бач. Пять бабосов. Ну что-то такое себе. Не понял. Тут за этой дверью, да, получается? Не, здесь подо мной. Бля, они наверху, короче, я понял. Что-то оно, блядь, какое-то вообще, блядь, уебищное. Не, погоди, не. Я отсюда пришел, правильно? Да. Как мне наверх попасть? Блядь, у меня аж мурашки по коже, ёптить. Такие, сука, звуки, блядь. Да как я тебе, блядь, помогу? Как мне тебе наверх подняться-то? А, ёб, нихуя, говнище, здорово. На, блядь, в зубы тебе, блядь, дал на. Прописал. Развались ты уже, я ушатал на. Скулит, блядь, плачет. Ёптить, сколько здесь костей там, блядь. Это реально, что ли, блядь, это вообще, блядь, безумная хуйня. Здорово, кипарик. О, что случилось? Кто вы, блядь? Я Супермен. О. Что вы здесь делаете? Тут опасно. У должников пришел деньги получить. Да не, чувак, не хочу с тобой разговаривать. Иди отсюда, еб. А то долги пришел выбивать, блядь. Сейчас бы тебе упыри, блядь, выбили бы долги, на. Ладно, мне это не интересен, бомжатник. Пойдем отсюда. Отсюда выйти. Не, крыс мы жрать не будем. Но я хотел. Так. Давай. Улучшение вы можете улучшить оружие на рабочих столах. Расположено во всех убежищах. Да, чтобы улучшить, мне ингредиенты нужны еще. Так, куда мы идем? Встретиться с Эдгаром в больнице. А, мне в больничку обратно. О, 18. Вот этот мне с пару ударов хлопнул. Я помню эту тварь. Блять, просто одна комбинация, и он меня сломал. Блять. Бах. Ага. Нихера себе, серьезно? Это тот пацан, короче, да, которого ебался. Я понял. Пойдем с ним побазарим. Узнаю тебя.
Кто это, блядь? Вампир, этот, сука, ссаный вампир, который меня хлопнул. Кто это? Че это за черт? This is your doing. You made me this creature. У него рога какие-то, блядь. What are you? I am the land. You are. Я земля, ты защитник. Riddles and rhymes. You took my life. Be stilled, my child. What is it you seek? Что ты хочешь? Осталась болезнь. Я не яд, да, она ярость. An older Ну, как This has something to do with the epidemic. seek truth. Ищи истину, мой защитник. Рази змея, познание зла копья. Ты че, дебил, блядь, несешь ты, блядь? Скажи, кто ты, я к тебе приду, на. I've had enough of others Кто, бля, я защитник. for me, pretending to know how I should feel or behave. Правильно, правильно, мужик, говоришь. So the vampire Не давай им, блядь, is some sort of себя натягивать. entity. Or was he just projecting this vision in my mind? А то все хотят натянуть, блядь. Maybe Edgar can help me with this one. О, а это что такое? Слушай, что здесь произошло? Good evening, nurse. Good evening. Не. What can you tell me about the recent events? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room. Мистер Хэптон убил миссис Джонс в ее палате. No, I was working by the tents when it all. Нихуя тут месилово было. Where is Miss Jo? I don't know. I'd imagine the morgue. Did you see Sean Hampton? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after. Блядь, это не... Блядь, я понял, кто это, короче. Это так, блядь, черник, который думал, что она вампир. Ее завалили, прикиньте. Ни хера себе, что тут за кровавое месиво было? А, не, ни хера, она здесь. Кого ёбнули туда? Не могу тогда понять. А кого хлопнули? Слышь ты? Рука-лицо, блядь. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What? I wasn't disfigured by any German shells. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured. Reconstructive surgery has been very... I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather... I went with... Did you... No. It's just that I was asleep. Ну, сучонок, пиздобол, бля. В командировке был, он говорил, говорит, я, блядь, это... На войне получил свои следы, блядь, а по-настоящему от снаряда. В гостинице какой-то сгорел, блядь. Бля, волк кровь нахер. А, это бабка, ёпта! Пацаны, это бабка была, которая все здесь знала. Я помню эту палату, я здесь один раз только был, но я ее запомнил. Что бабулька такая была себе. Охренеть. Блядь, прикиньте, ее кто-то отсюда потащил. Нифига себе. Просто нифига себе. Jonathan, my sincere... Your kindness is... Is there anything you require? I spied my mother. No, Jonathan. Are we then condemned to lie to the... We are creatures of deception, my friend. But this is more for them. But what if I was close to someone? Fear, loathing, disgust. And then they will plead to be Рука-лицо, блядь. Чего вы все угораете? Это скин Кэтса, что ли, угораете? Are we condemned to attend the funerals of all? Dying is the final act of life, Jonathan. Present company excluded. Accepted. I don't... With time, we Ekon tend to go into isolation. As a practitioner of the medical sciences, I'm prepared... We are no longer a part of the circle of life and death. We are... Goodbye. Блядь.
Какая-то ложь. Тут одна ложь, ее надо врать всем. Просто всем врать. Good. Погнали, с мужиком поговорим, с доктором. Сначала мы сохраним, прокачаем перки. Сначала я прокачаю перки. Один хотя бы. Да нормально. Хорошо дела. Но у меня 370 вроде. 370 с чем-то луки. А коней 330, что ли. Сейчас я точно не скажу, как бы. Сейчас я тебе точно не скажу. С учетом талантов, да. Само собой, с учетом талантов. А без... Ну, луков 300% точно, я помню. Просто смотри, сквиди, отнимаешь 70% и все. Боевые таланты дают 70%. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the guard. Кого пугаешь-то? Слышь ты, ты че на меня смотришь? Leave him, Jonathan. Сейчас раз двоечка, ёпси. This is sacred В душу и в голову. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Хуяси. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. У нас очень большие проблемы. What happened? The hospital has been attacked. We have injured... We cannot have the people lose faith in this institution. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. You mentioned a dead patient. Who is she, Jonathan? She was Miss Harriet Jones. Я видел. Very well. I know this place means something to you. I have noticed. You need to know you can trust me. I do, dear. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after... So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital... Rest assured, I will protect you. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. Very well. Since I brought Mr. Hampton here... Сейчас, ребята, подойду.
Я встретил жуткое создание. Скаль. Это был вампир. But what kind, I'm not sure. If you find anything more about this creature, the Brotherhood would greatly. Он был куда страшнее. Да. You need to be careful, Jonathan. You've no idea what this. Бля, короче, сейчас начнется полное, блядь, месилово, потому что на меня начинают все уже охотиться, реально все. Что произошло в моем отсутствии? Блядь, надо было его убить, ёпти. Are you sure? There was blood everywhere, but no body. And you know the state. How did the guard of Prewin come to hear of this? McCallum has spies everywhere. He will. I recently tried to enter a church. The Brotherhood's research on the matter of faith and vampirism has proved. It's hard to explain it. I'm sure Lady Ashbury will have far greater insight into this. Надо опять с вампиршей разговаривать. Who was that? Jeffrey McCallum, actual leader of the guard. They know I'm. I can guarantee one thing: the guard of Prewin would never. Какая их цель? Their ultimate goal is the eradication of. Ну и всех вампиров, понятно, ничего нового я не узнал. Прощай, блядь. Уничтожить всех вампиров, вау. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. У меня еще 700 очков появилось. Прикиньте. Я думал, все, я потратил, а только что поговорили, и мне дали 700 очков. Так что у нас есть еще, блядь, момент прокачаться немножко. Сколько здесь? Нет, здесь косарь нужен. Выносливость, понятно, это тоже дорого очень. Укус. Увеличить объем крови. Вот это хорошая штука, как бы. Поглощение крови. Поглощение крови. Так. Следующая ночь. Вот я не знаю, их лечить всех надо или нет. Или на них хер можно на всех забить. Тоже вот такой вот вопрос. What can you? All I know is I ain't letting anyone rip my throat out in my. I'll leave. Please, I feel sick. Get over here now. Good evening. Evening. Goodbye. А погоди ты, погоди, братан. А вот так вот. Неожданчик, да? Да, я лезу. Они чё, блядь, прокачанные какие-то стали, что ли? О-о-о! Я понял прикол, погоди-ка. А с какого хера-то? Вы, блядь, все прокачались. Типа я, короче, прокачиваюсь, и вы прокачиваетесь? Чё за хуйня? А, блядь, тот был вообще, блядь, супер переросток. И ничего, никого это не смутило, когда я был там 5-го уровня. Серьезно, блядь? О. This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back.
Да, я вампир. На всех шиплю, на всех кричу. Сейчас мы кинжал отдадим, и мы получим, походу, какие-нибудь ништяки. Привет, Док. Отдать нож. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an Че, 20 бабок? future crimes. Пошел на... Слышь, ты, блядь. За такие копейки, блядь, сам ебашь, понял? Черт на. Не, ну все, увалить надо, он меня бесит. Он, блядь, жид, он еврей. Он ни хера никакой там, блядь, не командир бандитов. It seems the Freewen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Да ладно, ёпи. Блядь, за убийство этих не дают ни хера не пофармить очки. 10, ну, хотят 10 очков дали, но вот такое себе. Бля, как прокачиваться в этой игре, я хер знаю. Воу-воу-воу, все, я понял. Ты точно. Вот там я видел чешок, где стоит. Если подкрасться пешочком, он меня не услышит. Че ты там ищешь? Мелочуку потерял? А, блядь. Что ты тут искал, братан? Здесь же ничего нет. Блять, реально надо как-то это. Блядь, да хорош, ёп.
Crush the leech, boys! That's it! Finish fire! Christ, he's dead! Не, вот это круто было, идешь такой стрела, блядь, мансанул от нее и нормально пошел дальше. А вот я сейчас слышу каких-то вампиров опять. Ладно, видите, пятна крови. Это хреновая затея. Блять, ребенок. Мне вот самое жуткое, наверное, то, что вот ребенок, я слышу. Такое себе, блядь. Хорошо, кого-то жрет. Надо вот эту атаку прокачать, как бы. Когда он клыками. Лорды, когда не знаю, когда лорды. Зачем нам лорды? Сейчас мы игру проходим. О, босс? Ништяк. Неплохо. This is Braille. I need someone who can read this. Ух, ни хрена, аж 3 штуки, блядь. Нахуй эти лады, правильно, шок. Тут можно таким пиздюлятором помахать, нахуй. Отвали, ублюдок. Ты кому там, блядь, сказал, слышь ты? Сейчас вот этих троих подниму и тебе запущу. О, нихера тут. У вас все в порядке, сэр? Что вас привело? Не суйте нос, не сойдет. Ты че, блядь, старый? I'm not afraid of these guards of Frewen. I wasn't specifically referring to them, but they took my boy. I see. But as I said, your life is at risk if you. Well, this part of town used to be. Прикиньте, да, короче, у него это ребенка завалили. Это его сын. Ему все насрать, он набухался. Пиздец, просто пиздец. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Бруно с яйцами, да. Я пересматривал потом. И там везде стоит ограничение 18+.
Я даже Васильевичу показал, блядь. Хорошо, что я вовремя спохватился, блядь. Там стоит просто 18+. А где ты брал это видео, просто он не поставил ограничения. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to the sad saint. Why on earth do you want to talk? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. What can you will you not? Yeah. More. Это мы уже с ним разговаривали. О. Tell me about the man you killed, Booth. One of us had been killed, so we had to retaliate. There has to be more to it. No, really. One of us got killed, so the killer had to die. Don't you see it's an endless... That's what my sweet Edwina always says, that one day I'll get it too. Goodbye. Good evening. Hello. I'm looking... The sad saint. I heard he... Yes, he was. Да, да. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the youth. Goodbye. Блядь, никто ничего не знает, блядь, что за городок-то? Воу-воу-воу-воу. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor Никто не хочет со мной разговаривать. Sewer dog? What's it look like? Да, да, да. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all. Do you think she has good reason to feel this way? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave? The important thing is I find him. Why not try his night asylum? He takes care of those who need him. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just... I believe he returned. Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a babe. Понятно. Goodbye, Miss. I should just run as far. Clients. You still working? Miss Cavendish, would you be... You better ask Tom, sir. What? We respect the privacy of our customers here, sir. Блядь, никто вот реально не хочет разговаривать, но тот мне уже инфу дал, как где его искать. Good evening, sir. Добрый вечер. Have you witnessed any suspicion? And what do you define as a strange event? My name is Ichabod Throgmorton. Профессиональный охотник на вампиров. Vampire hunter. I know what you're thinking. I'm just another lunatic house. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. A man of science. What can you tell me about this? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? It's impossible to protect everyone. But it's my duty. I am convinced Jack Ебанутый, что ли? So, how it... I patrol late at night. По ночам я патрулирую улицы, осматриваю все необычное. Вам нужна помощь? Actually, yes.
I plan to put up posts. Are you asking me to paste post? If you wouldn't mind. If you did that, then I... How do you identify? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic. And... Have you ever killed one of these? Of course I have. What kind of question is that? It's a... Блядь, а тут такой вот пиздобол стоит. Я не... А что мне там делать, Макс? У меня одна миграция всего. У меня же нет миграции. Если бы была бы миграция, чтобы домой вернуться, я бы полетел бы, Макс. У меня нету. Have you heard of the Guard of Prewan? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste. Were you ever tempted to join the Guard? I did think about it, but I'm more of a silent. So you hunt alone? Vampires are just like every other predator. Да, я слышал, они там выебывались дохуя. I'm looking for Sean Ham. The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. Really? It's nothing personal, Doctor. I'm sure you're in... I could make... All I will say is this. Maybe... Tell you what, go and chat with Tom Watts. Goodbye. А мы просто этот шок, что она с гильдии полетела в другой гос русскую гильдию сжигать. О, Бухари. Good evening. I was just being polite. Don't like questions or doctors. And the name is... What can you... A shithole filled with maggots. Are you thinking about... Nope. Hate them all. Especially these pet... Is there... Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. Том мне вроде неплохой парень, но это бармен. What's your... I take care of my mum. That's what I do. You seem upset. I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it... I just wanted to smoke. Я потерял бижу, короче, я понял. Any chance you can help me find Sean Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Шок, ты с какой гильдии? Goodbye. Я помню это место. Hello, boy. Did I? No, well, I won't. My name is Rufus, so... Руфус, блин.
Что скажешь об этом? It's all about staying out Самое of главное, trouble. не высовывать. Так. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck. Ага, ни хрена себе. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around it. Руфус, блядь, проклятый. What do you do around? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those. Do you have a... It's hard to work. What with my head and all. Since I was a boy. А, нихуя у этого чувака с головой что-то он запоминать не может. Things are... Do you know him? I'm sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Well, I don't... Thanks for the tip. You might want to check the turquoise... Да, ну это опять они те же самые советы дают, блядь. Они мне все отправляют это к тому, короче, бирюзовый бар, вот этот бирюзовый черепах. Ну хрен с ними. Не хотят мне ничего давать нормального. Пойдем сюда. Seems like the guard of Prewin is on Sean Hampton's trail. Так, погоди, мужик. О, нихуя себе! А вот этот перебор, блядь, не? Ты так, блядь, не думаешь? Какой нахуй огнемет, блядь? Ты че, сука? Чебанулись вообще, блядь. Давай базуку еще, блядь. Не? Как там базуку-то взять? Че ты, блядь, начинаешь там? Burn it, boys! Let's pin it down! Killing's all you Да хорош! Want some of this? Burn it, boys! Killing's all you deserve. Trust the leech, boys! Die, vermin! Отмахивается, блядь, факелом. Жонглёр хренов. Все? Все работало. On this corpse are deep. The result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast.
There's safer places to be than here. Turn around, sir. Burn it, boys! Watch out, The power of the Lord commands you. Всю кровь у меня выпил, блядь. Типа такой притон, короче, местный был. Ну, карты играли. Девок. Все по-взрослому. Good evening. I'm Dr. Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale. Your merchandise. I don't really see any. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you... I found this watch. It belonged to Miss Gillingham, but I... That makes sense. She would have forgotten about the watch by then. If you say so. Show me what you have. I know I've got something that'll strike your fancy. If you... Good evening. There's no... I'm looking... He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that. Yeah. Sorry, I don't... Let me be frank. You're as much of a... Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was... And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like... What can you tell me about the neighbor? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but... Tell me about this crazy woman. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but... How interesting. Jack. Rumor has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but Непонятно, они его I убили. heard he was a nice enough chap. Why not try seeking help instead of peddling your wares? There's always the night asylum. I heard it's run by very... There is no shame in asking for help, my boy. I don't feel okay with that. I'm gonna make Привет, a name for удачного myself, стрима. and I'll do Спасибо, it Макс. by myself. Спасибо, дружище. Так, ну все, мы вроде здесь со всеми обсудили все. Купили то, что нужно.
Good evening, miss. I'm Dr. I already took my medication, Doctor. I'm sorry. Don't tease me like that, Jack. I think I should come in, miss. An epidemic, you say? How terrible. I had no... Ну, бабулька какая раз. И все, я у нее в доме. It's locked, all right. I told you my name is... Of course I do. I remember... Поинтересоваться жизнью в Лондоне опять. Что происходит вокруг? Да она не знает, Oh no, I don't gossip. Is any... My son is Ну, always сын here to постоянно take пишется, care of... а сын-то умер уже, она даже не помнит. Who are the more... Well, I heard about some terrible illness. Понятно. Sean Hampton, you say? Не, простите, ничего не могу говорить. Она вообще ничего не знает. Enid, have you really no idea what happened? I've not seen Jack for so long. I lose track of... Don't worry. Yes, he will. Не будем бабку расстраивать, скажем, что все хорошо. Ты, блядь, прямо вот здесь станет хуёненько. Оба пятна крови. Я слышал туберкулез какой-то. Ага, вот здесь прыгем, я понял. Что за херня, блядь? Good evening, miss. I'm Dr. John. A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town. You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Забыл, хотел водички себе принести, а забыл. Так. Is it not dangerous? As long as I have good legs, I can run away from trouble. А ты какая шустая. Вы бездомная? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. What can you tell me about it? It's just the nickname of Sean Hampton. Да вот мне как раз он и нужен, блядь. Подскажи-ка мне. What can you tell me about it? It may be okay for a strong girl like me. Что не угрожает? Ты сильная? You really think? No. I think you had better stay and help as many people as... Да, я так и сделаю. Which local danger? Well, the gangs, the thieves, the drunks. Well, I am not someone so easy. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek... Ясненько, ясненько. Давай-ка I'm идем. looking for Sean Hampton. Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet... Goodbye. О, нормально, мы очков срубили. Нам бы этот, найти бы сейчас ночлежку бы. Прокачать 2 таланта и вообще быть огонь. Блять, тут пиздец, такая эпидемия лютая, блять. Я просто смотрю, какой здесь вообще.
Трэш творится. Реально трэш творится. Бля, он там внизу вообще, смотрите, сколько крови. Типа они скрывают что-то, походу. Это же внизу получается, да? Сейчас проверим. Why the long face, Doctor? Is it all that worries you? This is a blessing for me to become a Skal. Immortality gives me more to... Since you left Pembroke, the amount of blood... Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not... Why did you kill Miss Jones at the Pembroke... Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? People have been murdered. I've seen the blood. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will... How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all... I have to see for myself. But you're sent... I'll be here when you return. If you still think I'm a threat, then... We'll have a talk when you've returned from the sewers, Doctor. Хуй с тобой, блядь. Что ж ты мне там такого покажешь-то? Поняли, да, прикол? Ну я пойду-ка еще подвал прочекаю, потому что я видел там кучу крови, блядь. Вообще вагон крови. Упаковочка-то такая неплохая. Ага, понятно. Здесь я не могу спуститься. Я спустился ради бутылки алкоголя и одной монетки. А вы ебнулись. Ладно. It's locked, all right. Короче. Good evening, Miss. Good evening, sir. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify. You speak of strikes and class. You bet I am. Well, I was. Ну понятно. Isn't the whole point? A few nights back, I lost lost the money mark and What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me. Ее ограбили, блядь. Because of your belief. Those bastards really hate a worker who. Бля, прикиньте, ее ограбили. Ну нехуй бухать, бля, сама виновата. I'm killing myself scraping for a living. As I. Oh, the doctor. Born with. Why such hatred? Of course I am. Fuck, you're so blind. What can you... Tell you what, just spend... If you have something to say, say it. Oh, you want information? You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me... Oh, your manners, your clothes... Да ты чё, блядь, так ценишь? You're right. I really doubt you ever had to fight for anything in your life. Пошла ты нахер. Меня бесишь. Well, блядь. Как их убивать? Вот мне, блядь, просто интересно. Ёпки. Понял, как убивать их. Ну не при всех, надо их заманить куда-то, правильно? Come now, Lottie. There is still much work to do. Over there! I was just to flush every hole without running.
be moving on. What's he saying about? There's one of them! That leech is fast! Watch it! It's a killer! I'll kill you! Ты чё, меня чесноком, блядь, охуеть? У меня чесноком... Бля, они меня чесноком травили, ёпти. Охренеть, блядь. Блядь, откуда у тебя, блядь, столько чеснока-то? Какой-то, блядь, скунс-енот, блядь, стоит, нахуй, пшикает в меня, блядь. Ты чё, блядь? Дура. Охренела, на. Мне нужно убежище. Где тут убежище? Вот оно. It's locked, all right. It's locked, all right. Good evening, Mr. Throb. Doctor! You've never faced, let alone killed, a vampire. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my... You mix your belief... Well, that's not true, sir. I've already... Oh, really? We... What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Ну, что ты видел, ты где-то участвовал, что ты делал? Ой, это разводило. Конечно, конечно, даже не вздумай. Какой номер карты? Ты что? Даже не вздумай. Давай, ладно. Давай. Так, салам, здравствуй, здравствуй. Пополам. Tell me about the vampire. It was... She was a girl. You cared about her. That... Yes. But she was a truly evil creature. У меня мама, блядь, звонит, говорит, короче, хотел кино посмотреть какое-то, ей пришла смс-ка, типа, вы выиграли, говорит, $300. Говорит, дайте номер карты своей, и все будет хорошо. Представляете? Я говорю, да вы че гоните, какие $300? За то, что на сайт зашла, выиграла. Конечно. Да без Б. Я введу твои данные, только вот я не знаю, сколько ты будешь людям потом должен. Что $300 выиграла. Ага. Вот прямо такая счастливая у меня мама. It's locked. Ага, вот там где-то убежище. А, я вижу, где убежище. Все, я понял. Как туда попасть. They've got bigger problems elsewhere.
Твой комп починили? Ну, видишь, как хорошо. Это же отлично. Теперь ты можешь во что-то катать? Или во все можешь катать? Не, я бросил доту. Раньше в нее играл, но потом бросил. И я надеюсь, что я правильно сделал, как бы. Да не надеюсь, я правильно сделал. Нахер тут доту, блядь. Я говорю, я заменил доту Heroes of the Storm, но это тоже, блядь, не лучший вариант был. Блядь, жопа горит просто пиздец. Реально, прям жопа пылает. Я не знаю, я вот ее удалял игру и скачивал, удалял, скачивал. Теперь я все нахер ее удалил, блядь, больше не собираюсь ее скачивать. Я не знаю, что должно, блядь, ну, короче, повлиять, чтобы я ее скачал заново. Блядь, вы прикиньте, да, короче, они 20 плюс уровень. Он его нагло тыкает, блядь. Да не, пошли его нахер. Не пойду я сюда. Я только-только подкачался, и сейчас меня наебнут здесь. Нет, спасибо, как бы. Я все понимаю. Могу в евро трак. Это типа это. На тачке на фуре ездишь? Ты так не стой, я холостой. Ладно, когда-нибудь, может, сыграем. И все же, я думаю, так плохо. Просто дота, она такая. Во-первых, там надо собирать пати. Полностью надо собирать. Потому что с посторонними уебанами играть, это вообще бессмысленная херня. Надо все спрятать. Там сейчас все по-другому. Графика другая там. Просто игру, блядь, сделали по-новому.
А чё такие меткие, сука, а? This could be the public house, Giselle. I should investigate that. Trust the leech, boy! Давай, давай. Giselle's stolen money. Pre-one had some unethical ways of financing their war. Over there! There's one of them VAMPYR! Найдите вход, вот нормально, блядь, найдите вход в канализацию. А, вот он и. Да можно сыграть в раз, как бы я вчера играл, без стрима, конечно, но я играл вчера. Скоро вайп будет, как бы можно сыграть. I cannot enter. That doesn't work. So that's it. These wheels control the water level.
Ну, нифига здесь сухо стало, да? That doesn't work. А, я понял, что надо. Да, это я лох. Так, смотри, вода не льется, я сейчас открою. Да, я так и знал. Головоломочка, изи просто. Тихо, нихера себе, я видели, блять, вампир жрал, короче, съебался. Как только я подошел. Нихера себе. Может, он правду говорил? Я правду узнаю сейчас в этой канализации. Поиски правды, блядь. Тихо, тихо, тихо. Опять какая-то хрень прыгнула, я понял. Ладно, сучонок, я тебя вычислю. Видите, пятна крови, пятна крови. Здесь какая-то гнида живет, блядь. Воу-воу-воу, полегче. Че, блядь, крутой, что ли, туда прыгнул-то? А, ой, это говнище, бля, большое. Башно. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Че, бля, ебашься будем? Ты че, блядь? Да иди сюда, на! О, бля, погоди, погоди, бро, погоди. Стой, 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 я тебе еще кое-что расскажу. Да не трожь меня. На, блядь. Зубы на бордюр, на. Изи, блядь. Че, думаешь, большие, что ли? Тихо, подожди, подожди. Че, я хернусь? Че, иди сюда, на. Ты че орешь-то, блядь? Хребет тебе по почкам, на. Ори, ори, сучонок, блядь. Помойный пес. Вот он ты настоящий какой. Слышь? А как ты так, блядь? Погоди, я так не умею. Это, блядь, ты чё, сука? Крысы, что ли? Погоди. На. Ты, блядь, абсос, на. Чё, лох? Сюда, на, в почку тебе. Разорву тебя, падла. Return to your apothecary and needles. Your blood is now mine. О, я думал, меня вырубил-то. Да изи вообще вот этот гребень, блядь. Вампирно. Утонул, блядь. Изи. Изи, блядь. И чё? Ну, конечно, блядь, ну такой серьезный был перец. Да даже не поспоришь.
Не, когда ты покупаешь, они так и разводят. В магазинах так и есть. Типа. Не, погоди, что-то неправильно. А там что-то я специально не пошел, потому что я думал, что это прохождение. Кто это? Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Чего, блядь? Слушай, ты что за мразь там? This is our domain, not yours. You've been warned. Здорово. I saved you from this creature. Привет, привет. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe... If you must know, they call me Old Bridget. And this... I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or... What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skal. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. What of this Ascalon? Vampire society's elite in the Empire. They make the rule. So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He was turned and is now a Skal. And why is that? Because he's a Skull, he shouldn't be trusted. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he... If you refer to Harriet, she is now among us and... Harriet Jones is alive. That's it. No. Harriet is not alive. But I don't understand. she is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but... Thank you. Old Bridget says you are one to trust. Бля, нахера вы на меня там на улице нападаете, я не пойму. Bridget says you are one to trust. Old Bridget says you are one to trust. Я, блядь, не понимаю вас, нахуй. Серьезно. Old Bridget says you are one to trust. You're spared again. Ascalon has stalked us for ages upon ages. Не сюда, не. Вот оно. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the... I have so many questions I need to ask you, Harriet. I love questions. How do you... I can't see. I can't...
Have you tried to eat or drink? People here tried to feed me, but Does the it is not pain I feel. It's like Да, она превратилась в эту чушь. Your room. to see if I would be more. Why flee with? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall. Do you take pleasure? Nobody gave a damn about me. Why did you come here? And why not? This is where I live. Will you respect old Bridget? Bridget is kind. She only needs to... So you desire? Yes, I'm with my... I have a question of... Questions. Questions. Do you remember what you did after leaving the hospital? First, a question for... Very well then. Are you like me? We are... I like what I am. I truly do. I know you fled the hospital with... I will not lie. Shadows. The shadows. They... And these shadows, this presence. It spoke only to... What makes you say... It whispered your name, Doctor. Questions about me? Nothing, Doctor. I said nothing. Охренеть, блядь. Какая-то тварь меня искала у нее в голове. No more words. Please. Я понял. О, и ты стоишь здесь. Have you found the answers you... There is too much left unanswered. Get to know us. Spend time with us. Why? Live. What are you... From the guilt, the What? We are the sewer skulls. This is... Понятно. Your diction, your words. True. Can I... We ask but one thing. You... It is as sad as it Ну is... я вас не выдам, хуй с вами уговорили. Наверное. For how long? Skulls have been hiding under... Where did you hide? We claimed ancient tunnels. For... Понятно. What manner of creature is Harriet? I really don't know. I'm not even... What is a skull, in fact? The progeny of a vampire. Disavowed by... You mentioned that vampire blood has tremendous... The vampire's sweet blood. I thank you for your time, madam. I must... Your kindness has been ample payment, Ekon. Нормально, да. Привет, как дела, мага? Нормально, привет, хорошо. Дела отлично. Are you all right, sir? I could ask you the same question. Don't you? I'm Dr. Jonathan. Oh, really? We'll go investigate something. I beg your pardon. I said go. Leave me. Чё орешь на меня, блядь? It's locked. Нет. Я понял. Рома, ты в Mad Max играл, да? Mad Max играл. Я тебе даже больше скажу, я его прошел, мне понравилась игра. Могу еще раз ее пройти. Потому что я играл тогда на очень слабом компьютере. Там все лагало, там жесть была, короче. Просто реальная жесть, когда я играл. Сам представляешь, на слабом компе играть, это жесть. Там пошаговой стратегии 15-17 FPS я играл. Но мне понравилось в то время. Это было очень круто. Она у меня куплена как бы в Steam, все есть. Ну как бы если вы, короче, картотеки. Там куча режимов всяких, там гоночки и так далее.
Ёб твою мать. It's locked. А, бабки нашел, я понял. Там очень много крови. Welcome back, Dr. Reed. Добро пожаловать, доктор Would you Рид. like to take communion with me now? Что ты же рука, блядь? Are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Или сосиска? Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, я понял. to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? This shelter is the tip of the iceberg. We are God's children, Dr. Reed. One and all. What will... For the... Your... Oh, these are terrible. You've No, We we just are all got... sinners. Harriet, Miss Jones. That's precisely the reason. Harriet is possessed. She has joined her own kind, Doctor. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. У вас опять война? Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? Ну вам, короче, там весело, я понял. With God's eternity, we are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. I will strive to emulate your merciful nature, Sean, but it's a difficult pledge to make. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. I believe you, Sean. In fact, I envy the peace you found, and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime you're in the neighborhood. Может быть, мне сейчас это... Я сейчас уже буду закругляться, потому что мне надо созвониться с людьми. Они попросили. Так что как-то так. Another corpse thrown in the streets. I know this brooch. This is my mother's. "29 Pretty Orchard Street."
Так что да, я думаю, в лорды зайдем на часик сейчас. Тогда я сохранюсь. И встретимся в лордах уже. Так что... Все, ребят, так что давайте встретимся минут через 10 в лордах.